Moderno ug bagong events place ang Grand Pavilion gibuksan sa Ozamis City. Ang good news ni mga report. This is a testament of love, family, sacrifices, and teamwork. Kini paghulagway ni Chef Randy Co sa bagong bukas nga events place sa Ozamis City, ang Grand Pavilion nga gibuksan Martes, Setyembre 19, 2023 nga gipanag-iya sa pamilya sa sikat nga chef sa Dakbayan. Uban sa asawa ni ini nga si Miss Ivy Lim Co, gi-welcome ni Chef Randy ang mga bisita nga gipangunahan ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Uban ang mga konsehal sa syudad sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Neri nga miduyog sa pamilyang Co sa blessing and opening sa Grand Pavilion. Si Mayor Indy uban si Chef Randy ug asawa ni ini ang nanguna sa ribbon cutting sa premier events place sa Ozamis. Gi-share ni Chef Randy nga grabe nga kakugi paghago ug paningkamot ang giagian sa pamilya alang sa kalampusan sa pagdala dinhi sa syudad sa Grand Pavilion. Nga tanan gihatag balik ni Chef Randy ug sa pamilya ni ini ngadto sa Ginoo. Lakip sa gipasalamatan ni Chef Randy sa katukuran sa Grand Pavilion ang lideratong Waminal. Mayor Indy, Boss Congressman Ando, and Governor Henry for always supporting local brands and businesses. Your leadership has fueled us to keep going. Mo nang kami mga negosyante naningkamot gid mi makatabang pod sa local kay ang ato ang mga government official kugi gid nagpaasenso sa Ozamis ug sa Misamis Occidental. Kampanya sa lideratong Waminal ang support local ugani personal pa nga nag-endorso sa ilang mga official Facebook pages si Kong Ando Waminal ug Mayor Indy sa mga local products ug services sa Ozamis. Momentous occasion kinusab ang pagtawag ni Mayor Indy Waminal sa pagbukas sa Ozamis sa Grand Pavilion. What we're opening here is not just the extension of Sir Randy and Ma'am Ivy's Isla Grill restaurant, but it is, if I'm not mistaken, the very first dedicated function hall not only in Ozamis City but in the entire province of Misamis Occidental. Because while we have the legend that is Royal Garden Hotel and their topmost function hall and the function hall in Bethany Gardens in Ozamis City, those function halls are adjuncts to the resorts and hotel establishments that they have there. Kaning Grand Pavilion, it stands on its own. Function hall siya, pero wala siya hotel, dili siya supplementary to any hospitality business. Gilaw sab ni Mayor Indy nga usa ka indicator kung usa ka timailhan sa pag-asenso sa Ozamis ang pagbukas sa Grand Pavilion. So it's also a good sign, an indicator that really the city is already developing. It's improving beyond what it once was. It's a good sign that the government's efforts. I just saw that we have here our Chief of Police, Major Tano, Chief and his deputies, and I mentioned them because this is a sign that the government's efforts in investing heavily in our peace and order, in working tirelessly to keep the city and our locality safe, our constituents safe, to keep crime, wrongdoers away from our people. It's already bearing fruit. Because we have always worked with the philosophy that as long as peace and order is secured and maintained, then a place, a city, a province can truly flourish. Because the private sector will believe that they can comfortably and safely conduct their businesses. They can safely live their lives
without any threat or danger to their security. Sa paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Ozamis, ubos sa pagdumala ni Mayor Indy ug sa bugos ug ligon nga suporta niini sa lokal nga kapulisan uban sa liderato ni Ozamis City Chief of Police Major Dennis P. Tano na protektahan ug inamentinar ang kahusay ug kalinaw sa syudad. Ug nakita na ang hinay-hinay nga pagdisog sa Ozamis padulong sa pag-asenso nga dugay ng gihandom sa mga Ozamisnon. Gipasalamatan ni Mayor Indy si Chef Randy ug Miss Ivy nga gitawag niya nga mga early movers nga misanong ug nakig-partner sa Asenso Ozamis Administration sa pag-apaasenso niini sa dakbayan. Sukad pa sa panahon ni former mayor ug karon Congressman Ando Waminal, gilihok gayod sa Asenso Ozamis Administration ang paghimo sa kalugar nga angay ug makaayo sa negosyo. The Asenso Ozamis Administration, even during the time of Kong Ando when he was still mayor, as early as then, has always believed in supporting and promoting, cultivating a good environment for local businesses. Because that is also stems from the belief that while the government should keep charge of making the people feel safe and keeping the city secure, it's really the private sector that will drive the economy. It will be really the private sector that will provide jobs, that will provide opportunities for the greater public. Dakong kalipay ni Mayor Indy nga ang pamilya ni Chef Randy ug Miss Ivy dakong bahin sa gihimo sa syudad sa pagsuporta sa lokal nga mga negosyo. Nga sa paglabay sa mga katuigan, gikan sa Shanghai Boy, Isla Grill ug karon ang grandioso nga Grand Pavilion nga bukas na dili lamang alang sa mga Ozamisnon apan sa mga bisita usab sa syudad. Gibutyag ni Mayor Indy nga bisan wala pagibuksan ng Grand Pavilion apan aduna nay tulo ka mga conventions nga nakalinya nga mogamit sa maong events venue. And these conventions are not just local conventions. These are conventions that will host visitors from the entire country. We have a convention coming here from the Freemasons. We have a convention that will be hosted here soon by the Knights of Rizal. And as I learned earlier from Sir Ben, the Lim Family Association will also be having their national convention here next month. That also shows how the private sector can really help a city develop, because through those conventions, we will be bringing so many guests here, not just from the province, but also from the entire country as well. Pasalig ni Mayor Indy sa magtiayong ko ug sa uban pang mga negosyante sa syudad. As always, the local government will be fully supportive of your business, of your establishment, and the rest of the private establishments and businesses in the city, because your success will also be the success of the entire city and all of Ozamisnons. So padayon gyapon ta magtinabangay para ana. Ang Grand Pavilion ang gidesign sa igsuon ni Chef Randy nga si architect Rodney Ko nga mausab ang inigdesign sa world-class Asenso Ozamis Wellness Park dinhi sa syudad. The Grand Pavilion is a beautiful new event space which is perfect for weddings, parties, and other special occasions. It features a spacious interior with high ceiling, a large dance floor, and a fully equipped kitchen. The outdoor area includes a patio with stunning views of the surrounding landscape.